Hello guys, good morning everyone and welcome back guys once again to Unacademy Karnataka PUC. So ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ guys ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ? So I hope everyone is doing quite fine guys. Okay, so join in fast guys to our channel. We'll be dealing up with a new topic today for all the second PU students. Second PU basic mathematics is a subject guys. So here today we are going to discuss about the important part guys. ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಸರ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟು ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿ ಗೈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಿಗನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಯೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಫಸ್ಟು ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್. ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ initially let us look at what Dr. APJ Abdul Kalam has to say. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಗೆಳತಿಯರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಗೈಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ. ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣುವ ಕನಸು ಕನಸಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿದ್ರಿಸಲು ಬಿಡದಿರುವುದೇ ಕನಸು. ಎಸ್ ಗೈಸ್, ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವಾದ ಮಾತು. ನಿದ್ದೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಿಜವಾದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಡ್ರೀಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಸರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಬರೀ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಿದ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ, ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಹೌದಪ್ಪ, ನಾನಿದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಬರಬಾರದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ, and with the intention that we are going to work in a same manner as Dr. APJ Abdul Kalam is asking us to work, and we'll definitely try to be more than that guys, better. Okay, so ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು? In today's class guys we are going to study about heights and distances. Yes guys, heights and distances ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Heights and distances basics I'll explain you once again. Of course first PUC ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. So on a short basis we'll look at the concepts here, and then we'll start learning about the topic of heights and distances. So 3 marks problems important ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 3 marks problems ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ 2 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ದೋಸ್ ಅಮಂಗ್ ಯು ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನನಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೀ ಗೈಸ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗೈಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಆಮ್ ಎನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ಟೀಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಮೈ. ಸೊ ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ಕಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ PU ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಿಗೆ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಗೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC ಚಾನಲ್ ಬೇಸಿಸ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ನೋಟ್ಸ್ ಗೈಸ್, ತುಂಬ ಜನರು ನೋಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದೆ ರೀ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಂದ. ಅದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ನೋಟ್ಸು ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಿಗುತ್ತೆ PDF ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್.
UN Karnataka PUC Telegram channel ಗೆ join ಆಗಿ. Description has been also uploaded with the link. You can join in there. All the notes will be available to you in PDF versions, and then any notifications guys adu kuda nimge alli sigtave. Okay, so don't delay guys, join in fast, start learning and always keep learning. Okay guys, so coming back to our topics, what we will be learning today, sir. So like I said guys, trigonometry is the part that we are here to learn today. Trigonometry alli ಏನು ಸರ್ ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. So initially guys, first of all I'll explain you the basics of trigonometric formulas and all that. You already know that already, of course, but just on a short instance I'll just let you know about what it is that you have already learned through in your first PU, and then what it is that we will be implementing. ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. See guys, first is about trigonometric ratios. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಯನ್ನು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕಲಿತೇವೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೇನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದೇನು ಸರ್ ಇದು? ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲೇ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಲೈನನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲೈನ್. ಇನ್ ಅ ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಿಗರ್, ಒಂದು ಫಿಗರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ಒಂದು ಶೇಪ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಶೇಪ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 3 sides ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಶೇಪ್. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಶೇಪ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಗರ್ ವಿತ್ 10 sides, ಓಕೆ, figure with 10 sides or any number of sides, we try to convert it into what guys? A triangle here, because it will be quite easy. That is the basic. Simple ಆಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, suppose we have a triangle. Okay, let this be our triangle here. Okay, I'll take this to be a triangle. And this is an angle here, angle theta. Okay, this is an angle. So this point is A, point B and point C. So whenever an angle is given guys in a triangle, the ratios of the sides of triangle, ratios of sides of a triangle are always fixed. Remember this point. Whenever a triangle has been given to us, ratios of the sides of the triangle will always be fixed, will always be a constant. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, you take whichever triangle you want, ratios of the sides of the triangle will always be constant guys. The ratio will be constant. For example, this you already know this term, pi, correct? What is pi? 22 divided by 7. It is an infinite constant. 3.14196234 ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಂಬರ್ಸು ಏನೋ ಬರ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತವೆ. This is an infinite number and it's a constant, right? In the same way, whenever it is a triangle given, ಯಾವುದೇ ನಮಗೆ ಅವರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೊಡಲಿ, ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, if we take out the ratio, it will be a constant. For example, theta and this side will be opposite because it is opposite to the angle. Okay, and this side will be the base here guys. The triangle should have been in a different way. Okay, this would have been the base and this would have been the hypotenuse. The largest side will be hypotenuse guys, remember that. Base or adjacent, base generally base ಬರೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. This is just a typical example that I have taken here just in order to make the concepts clear to you. Okay, so now guys, opposite ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? BC ಇದೆ. BC is the opposite divided by hypotenuse guys. What is that? AB. BC is opposite divided by hypotenuse. This is a ratio, correct? Ratio of opposite to hypotenuse. At what angle? The angle will be what guys? The angle will be constant once again.
ಥೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಹಿಯರ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗೈಸ್. ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟರ್ನ್ ಔಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ 1/2. Opposite 1 and hypotenuse will be 2. The ratio will be 1/2. ಯಾವತ್ತು when our given angle is 30 degrees. Okay, when our angle ನಮ್ಮ angle 30 degrees ಇದ್ದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸು 1/2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರಲಿ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೌ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ ಹೌ ಸ್ಮಾಲ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್, at angle of 30 degrees ratio of opposite to hypotenuse will always be 1 divided by 2. And in the same form guys, the ratio of the base divided by hypotenuse will be what? √3 divided by 2 when the angle is 30 degrees. If this given angle is 30 degrees, then the ratio of base to the ratio of hypotenuse will be always √3 divided by 2. ಯಾವತ್ತು ಇದು √3 divided by 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರಲಿ. ಓಕೆ, and now guys the ratio of opposite to the base. ಈ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, at 30 degrees this 2 guys will be fixed. That will be 1 divided by √3. ಇದೆಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 1 divided by √3. And this will be also fixed at 30 degrees. ಇದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. So now the question comes, at 30 degrees this is 1/2, at 30 degrees this is also √3/2, and at 30 degrees it is 1/√3. Correct. Opposite upon hypotenuse ಗೆ 1/2 ಬಂದಿದೆ. So each time we cannot keep on writing opposite upon hypotenuse, opposite upon hypotenuse, base upon hypotenuse. ಪ್ರತಿ ಟೈಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ time will be lost guys, will consume time. So what we did here, we gave a name to this ratio. ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಈ ರೇಷಿಯೋಗೆ. 30 degrees ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದ್ದಾಗ 1/2 ರೇಷಿಯೋ ಬಂದರೆ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸಿಗೆ ನಾವು ಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದ್ಬಿಡೋಣ. At an angle of 30 degrees the ratio of opposite and hypotenuse, which is always 1/2, let us give it a name and that will be sine. Understood? The ratio of base to hypotenuse, which will always be √3 divided by 2 at an angle of 30 degrees, let us give this a name and that name be cos. Base and hypotenuse. Okay, now the ratio of opposite side to the base at 30 degrees will always be 1/√3. Let us give this a name of tangent. Understood? Correct. So sine, cos and tan, which are the short form for sine, cosine and tangent, these are the names guys, trigonometric functions these are actually. Okay, functions ಇವೆರಿಯು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು. ಸಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬೇಸ್, ಬೇಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಪೋಸಿಟ್, ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಟ್ 30 degrees. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫ್ರೀ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾರು, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗೈಸ್ ಸೈನ್, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆರ್ ದಿ ನೇಮ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Of course they are trigonometric functions, but generally ಇವು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದವ್ರಿ, ಲಾಜಿಕಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ these are the names given to the ratios of the triangle side. ಟ್ರಯಾಂಗಲಿನ ಸೈಡಿಗೆ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವೈ ಡು ವಿ ಟೇಕ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋಸ್? ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋಸ್? ರೇಷಿಯೋಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ? ಸಿ ಗೈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಸ್ಟೋನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಓಕೆನಾ? ದ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಓನ್ಲಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಶೇಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಶೇಪ್. ಲೆಟ್ ದಿಸ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಟೋನ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಹಿಯರ್, ವಿ ಕ್ಯಾಂಟ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಟೂ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ತುಂಬ ಇದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ,
Generally we try to convert this stone in form of triangles. Suppose we are taking here, we are creating a triangle here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆನಾ, and suppose we are creating an angle of 45 degrees. Okay, we are creating an angle of what? 45 degrees. An angle of 45 degrees. So now we already know, ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿದೆ. ಏನು ಗುರುತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ opposite side upon hypotenuse ratio will be 1 upon root of 2. Okay, we already know that opposite side and divide that by hypotenuse side will get the value to be 1 divided by root of 2. Okay, see here, it is already 1 upon root 2. We already know that the ratio will be equal at what angle? At 45 degrees. Okay, at 45 degrees it is 1 divided by root 2. So ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ 45 degrees ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆರ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ, ಫಾರ್ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಫಾರ್ ಆರ್ ಇಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಯೂಸ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೈನ್ at 45 degrees is 1 divided by root 2. We already know that ratio, correct? So ಈ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. We don't have to measure this side now. We can definitely substitute the values. We can take cos here. Cos of 45 is equal to base divided by hypotenuse. Okay, so cross multiply, you'll get the value of base. Okay, so ratios are important because standard values are fixed. Already we can identify the values. First values ನಮಗೆ ಗುರುತಿರ್ತವೆ. So whenever there is something known, it will be quite easy guys. ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is why ratios are important here. So sin, cos and tan, they are names given to the ratios of sides of the triangle and the ratios of the angles. Angle in a ratio ಕೂಡ ನಾವು ಇದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. And that is what you have already learned guys in your first PUC classes, right? You have gone through the identities, triple identities, sum to product identities, compound angles, allied angles, ಅದನ್ನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ, ಹಾಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PU ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗೈಸ್. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ನ್ಯೂ word guys, or the new part that you have to know here is about the angles. Okay, you'll have to know about the angles guys, angle of elevation and angle of deviation or depression. Okay, so suppose okay, so ನೋಡಿ guys, see, let this be the horizontal line. Okay, this is the horizontal baseline. Let us consider this to be a base. And here suppose this is point A and this is point B. This is once again A and this is point B. So this is the horizontal, the normal view, the normal vision, straight view, horizontal view. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, what I do guys, I want to look up. Okay, there is some kind of an aircraft going above me, so I just look up. ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಷನ್ ಹಿಯರ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಷನ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಮೈ ಹೆಡ್. This is my normal vision, horizontal view. I am looking straight. Now if an aircraft is flying above my head, okay, over in the sky, then I'll look up, ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮೈ ವಿಷನ್ ಈಸ್ ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್, ನನ್ನ ವಿಷನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ?
ಓಕೆ, ಮೈ ವಿಷನ್ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್, ಎಲಿವೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರೈಸ್ ಆಗುವುದು, ಮೇಲುಗಡೆ ನೋಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ in between the horizontal, the normal vision, and my new vision, horizontal line and this line, an angle is created, and let that angle be what? Theta. And this angle is what, guys? Created out of elevation. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೇಲುಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್. ಓಕೆ, this angle is known as angle of elevation. Whenever an angle is created due to the elevation, such an angle is known to be angle of elevation. Okay, and suppose once again in another case, this is a normal vision, normal view. I am looking straight forward. Okay, I am here standing illinda nodtidene nanu. Okay na. So now if I am standing here, suddenly 1 rupee falls down. ಓಕೆ, 1 ರೂಪಿ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್. 1 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನು ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, ಐ ಲುಕ್ ಡೌನ್, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ನಾನು, ಏನಪ್ಪ ಇದು 1 ರೂಪಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಮೈ ವಿಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಐ ಆಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಾ. ಸೊ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಲ್ಫಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ರೀ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ದ ವಿಷನ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ಆರ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಡಿಪ್ರೆಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. Okay, angle of depression. So these are the only two values here, angle of elevation and angle of depression. So generally rise ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ for sign convention ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೇವೆ, and here the depression angle for sign convention generally negative ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Okay, so this is the only different view here that you needed to know. So now we are going to look at certain questions, guys, from your topic heights and distances. So now here heights and distances is the topic, the name given. Name heights and distances ಅಂತ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, here this is the distance here, distance in between A and B, and this is the height here. Okay, what is this height? How is this height varying with the distance? ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಈ ಹೈಟ್ ಬೇಸಿಸು ರಿಲೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ causes and what are the effects of heights and distances? That is what we are going to study on a practical basis, guys. We'll look at certain questions and then it will be quite easy for you in order to understand these questions. Okay, guys, the first question, 2 marks questions. So 1 mark question ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಕಡಿಮೆ. 2 marks questions are the questions which will be asked. Understanding, guys, those who will be watching me on YouTube, like the video if you are able to understand. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So first read the question, guys, and understand. Okay, read the question. First of all, read the question and understand, guys. Just go through the question. See, the angle of elevation of the top of a tower at a distance of 500 meters from its foot is 30 degrees. Find the height of the tower. Height of the tower anna find out ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Okay, so what are you going to do? First, initially just think about the question. Don't start solving, don't start blindly applying the formulas. First think, what can you do? Okay, see, guys.
So practical approach guys, like I just said, heights and distances topic practical agi ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತೇವೆ. So what is the question asking us? The angle of elevation of a top of a tower at a distance 500 meters from its foot is 30 degrees. Find the height of the tower. So initially we are going to take in this line to be the tower. Idanna namma tower anta heli ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, we'll assume this straight line to be our tower guys. And what is the height of the tower? That is what we have to find out. Idanna ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. This is what we need to find here. Okay, I'll take this point to be point A and I'll take this point to be point C. The height of the tower. This is the tower here. Let point or the line AC represent the height of the tower. Okay, and then what is he saying? At a distance of 500 meters from its foot. Okay, ಈ ಒಂದು ಟವರ್ ಇಂದ 500 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟವರ್, this is the foot of the tower, and this is the top of the tower, and from the foot at a distance of 500 meters we'll take this distance guys to be 500 meters and let this point here be point B. This is 500 meters already given in the question. Okay, this height we have to find out. We don't know this height. And what is he saying? The angle of elevation from the foot at a distance of 500 andre illinda illiyavarege the angle of elevation. Okay, whenever it is the angle of elevation, remember guys, you are always looking upwards. Okay, so this will be the angle of elevation which is given to be 30 degrees. Correct, because you're looking from here to the top. Angle of elevation means on the upward side. Angle of depression means it would have been here. This would have been the depression angle. Okay, from here you would have been looking downwards, but that is not here. We have been given up with the angle of elevation here. Okay, so this is 30 degrees. Find the height of the tower. Find the height of the tower. ಆ ಟಾರಿನ ಹೈಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಗೈಸ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಎ ಸಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಟ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಟು ಬಿ ಎಚ್, ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಎ ಆರ್ ಎ ಬಿ? ಎ ಬಿ is nothing but the distance. Okay, distance which is what 500 meters. Now guys, the angle has been given here 30 degrees. So now you will be able to understand what is the use. ಇದರ ಏನು ಯೂಸು? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ we know that at 30 degrees angle the ratio of opposite to the base, opposite and base, the ratio of opposite to the base at an angle of 30 degrees is a constant guys. Correct, opposite and base ratio. What is the name given for that ratio? That ratio has been named as tan. Ratio of opposite and base is nothing but tan. At what angle? At an angle of 30 degrees it is fixed. Correct, and what is that fixed value? 1 upon root 3. Tan of 30 degrees is nothing but 1 upon root 3. And if the angle was 45, ಇಲ್ಲಿ angle 45 ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ the values would have been constant but a different value here. Correct, it would have been 1, the ratio would have been 1. So now here what are we going to apply? Tan 30 degrees, the fixed ratio, it is a constant. We know the base value here, we have to find out the opposite value. So what guys, simple, just substitution. So tan of 30 degrees, we know that tan of 30 degrees is equals to 1 upon root 3, which is in turn equal to the ratio of what? Opposite. What is opposite? H. Unknown, we have taken it to be h whole divided by base guys. What is base? 500 meters. Okay, these are the values that we are looking for.
So now what we have to do, we have to identify the height of the tower. Height of the tower is given by, simple now, just we have to do what, we have to just cross multiply. Okay, so what is h given by? H is given by 500 divided by root 3. Okay, 500 divided by root 3 meters. That will be what? That will be the height of the tower. Okay, just a simple and a straightforward question, guys. So the height of the tower is given by 500 divided by root 3. Okay, a simple formula, guys. So only thing that you have to do here is you have to understand the question, you have to analyze the question, and that's it. This is a 2-mark question, guys. 2-mark question is that question that they have asked. Okay, so now let us consider to the next question. Next question nodonri, idralli ಏನು ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ, a very straightforward and a simple question for 2 marks. Only the question will be given in a statement format. You have to analyze the question, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So now once again a question of same concept. The angle of elevation of the top of a chimney at a distance of 100 meters from the foot is 30 degrees. Find its height. Once again straight and exactly the same question, guys. So I'll take in this diagram itself because that will mean once again to be same. It will be the same diagram here. Okay, the only difference is what? This is 500, instead of 500 it is 100 meters. 100 meters. See, let this AC be the chimney length, height of the chimney, height of chimney, and at a distance of 100 meters, this length is what? It is the distance of 100 meters. The angle of elevation is 30 degrees. So once again this is the angle of elevation, ide matte angle of elevation ಆಗುತ್ತೆ 30 degrees ಅಂತ ಹೇಳಿ. height ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ once again ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, tan of 30 which is equals to 1 divided by root 3 which is equals to opposite divided by base. So 1 divided by root 3 is equals to h divided by 100, guys. So what is the value of h? Height of the chimney is nothing but 100 divided by root of 3 meters. The height of chimney is given by 100 divided by root 3 meters, and that is your answer, guys. So very easy, right? 2-mark question once again. So now let us consider the next question. So if you have any doubts, doubts idre keli, guys, comment section alli. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರಿಟಿ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ಗೈಸ್, ಒನ್ಸ್ ಯು ವಾಚ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಅ ಶಿಪ್ ಅ ಮಾಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ 40 meters high, the angle of depression of a boat observed to be 45 degrees. Find its distance from the ship. Okay, see here, guys, ನೋಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರು? ಫ್ರಮ್ ಅ ಶಿಪ್ a mast had 40 meters high. Mast, what does mast mean, guys? Mast is nothing but a pole. Mast means a pole, guys. Generally, suppose this is a ship here, this is a boat, just a rough diagram, and there will be a long pole here, guys, to which you tie all those ropes and threads and all those things. Okay, ಜನರಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಪೋಲ್ ಇರತ್ತಲ್ರಿ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ರೋಪ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಿ ಟೈ ಅಪ್ ದಿ ಸೇಲ್ಸ್, ಗೈಸ್. ಆ ಸೇಲನ್ನು ಟೈ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮಾಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್, ಗೈಸ್. ದಟ್ ಮಾಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ 40 meters high. 40 meters high, that pole is 40 meters high. Angle of depression of boat is observed to be 45 degrees. So once again I'll consider a diagram here. Okay, I'll just take in this to be the diagram and we'll change out the details here. Okay, see, guys, suppose ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ ರೀ, suppose it's given as what? AC be the pole or the mast of the ship, and it is given here that the length, okay, the height of this pole or the mast is nothing but 40 meters. Already 40 meters ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ.
ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬೋಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಟು ಬಿ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಗೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ಸಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಎಟ್ ದಿ ಟಾಪ್, ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಡೌನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊದಲು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ, ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯೂ, ಹೊರಿಜಾಂಟಲ್ ವ್ಯೂ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಡೌನ್, ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಡೌನ್, ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವ್ಯೂ. ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ರೀ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ 45 ಡಿಗ್ರೀಸ್ given already. Okay, this is the normal horizontal, and below that we are looking, it will be depression. Angle of depression is 45 degrees. ಈಗ next ಈ angle ಕೂಡ 45 ನೇ ಆಗೋದು. This angle too will be 45 degrees. Why sir? Because alternate angles guys. Correct, alternate angles. If this is 45, then the respective alternate angle will also be 45 degrees. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೈಸ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, alternate angles, and then consecutive angles. Okay, these are all different forms of angle. So ಇದು 45 degrees ಇದ್ದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮದು 45 degrees ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. So what is he asking? Find its distance from the ship. Find its distance from the ship. This is the mast. AC be the mast, that is the pole, and then AB will be what guys? The distance from the ship. AB will be what? A distance from the ship, from the end of the ship actually, but nonetheless ಈ ಮಾಸ್ಟು ಈ ಶಿಪ್ಪಿನ ಎಂಡಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು find out guys. That length is what we have to find out here. So once again, if you observe the entire setup here, don't you think we already know this ratio? Triangle A, B and C. Now 40 is opposite, and this will be what? It will be the base. And once again guys, we can take tan of 45 degrees, which is a constant, which is equals to what? 1. That is the ratio of opposite to the base. Correct? So now 1 is equal to what guys? 40 divided by h, because this we are going to take out to be h. Idanna h anta heli ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Let h be the distance of the mast here. So what will be the value of h here? Cross multiply. H will be equal to what? 40 meters. Cross multiply and simplification. The value of h is what guys? 40 meters. So now this distance 2 is 40 meters. The mast is at a distance of 40 meters from the ship. Understood guys? ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇವೆ ರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ 2 marks questions that we are solving. Really very easy questions guys, not at all a problem I hope. If you are having any problems, please let us know guys in the comment section. These are all 3 marks questions, 2 marks questions. Combined basis ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. Okay fine guys, now let us consider the next question. Okay, so a ladder leaning against the wall makes an angle of 60 degrees with the ground. The foot of the ladder is 6 meters away from the wall. Find the length of the ladder. Length of the ladder ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. See, first of all read the question. Question ಅನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. There is a ladder guys actually. Ladder ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ರಿ, ದಟ್ಸ್ ವುಡನ್ ವುಡನ್ ladder guys. ladder ಅಂದರೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. So a ladder is leaning against a wall and is making an angle of 60 degrees. So I am going to consider this to be our ladder. Okay, let this be the ladder. It is leaning against a wall. Okay, let this be our ground here. Let this be the ground, flat ground. Okay, see here guys, this point A and B, this is the ladder, and this
A and C, it is given that the ladder is making an angle of 60 degrees with the ground. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಡರು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅ ವಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಡರು ಈ ನಮ್ಮ ವಾಲಿಂದ 6 meters ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. The ladder that we are considering is at a distance of 6 meters from the wall. Here BC is the wall, guys. Here what? BC is the wall. So find the length of the ladder. See here, initially let us take AB to be what, guys? The length of the ladder. AB is the length of ladder, and what is that? We have to find that out, which is equal to what? Unknown. We'll take that to be H. We'll consider that to be H. And what is AC? Distance of ladder from the wall. ಓಕೆ, ಆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಇದು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಎ ಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ 6 meters, correct? And then what is BC? BC is the wall, guys. BC is the wall. Okay, we don't know whether it is the length or whether it is this or that. ಅದು ನಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅವರು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ವಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ AB, guys. This is the length that we need to find out, the length of AB. This length we need. So what can we do? We can use the ratio, trigonometric ratio. Which ratio can be used here? This is opposite side BC. AC is what? Base. AB is what? Hypotenuse. Now we can use the cos trigonometric function. Cos of 60, we can use that. Why? Because the ratio of the base to hypotenuse, ratio of base to the ratio of hypotenuse is given as cos, correct? Base ಮತ್ತೆ hypotenuse ratio ಗೆ cos ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. So the angle is 60, hence it is cos 60. Cos 60 is equals to what, guys? 1 divided by 2, which is the ratio of base and hypotenuse. So what we are going to do? We are going to substitute. 1 divided by 2 is equal to base. What is base? 6 meters. Divided by hypotenuse. What is hypotenuse? Taken to be H, unknown, H. So cross multiply, guys. H will be equal to what? 6 into 2, that is what? 12, correct? So the height or the length of the ladder, guys, is totally nothing but 12 meters, correct? Understood, guys? A simple question. ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ ಆದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ 2 marks and 3 marks. ಏನು ಸರ್ ಇದು ಇಷ್ಟೇನಾ 3 marksಗೆ 2 marksಗೆ? It is not about the content, guys. Please don't focus on the quantity, focus on the quality. Supervisor will give you the marks on the basis of your presentation, the way you are solving the problems, and then the way you are identifying the answers, you are determining the answers. So neatagi ಮಾಡಬೇಕು, and you should have a defined pattern. Just by looking, the supervisor should be able to understand. ಯಾರೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. So these questions, these are very simple questions. You have to understand them and then you have to solve. And these are for 2 marks and 3 marks, guys. 3 marksiಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, and there is no doubt about that. Okay, so one last question, guys. 3 mark question. Okay, guys. So the next question, like the video. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, guys. Okay, so look, guys. Find the angle of elevation of sun's rays from a point on the ground at a distance of √3 meters from the foot of the towers 3 meters high. Okay. So just a minute here, guys. Okay, so first read the question here. The angle of elevation of sun's rays from a point on the ground at a distance of 3.3 from the foot of the tower. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, what is he saying is, he wants us to find out the angle of elevation. Okay, angle of elevation means, remember guys, we are always looking upwards. Okay, of sun's rays, we are looking at the sun's rays. The sun always it gives us light, guys, in form of rays. We are looking at the sun's rays and we are looking upwards, of course. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ?
ಎಷ್ಟು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಎಟ್ ವಾಟ್? ಆಟ್ ದಿ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸನ್ಸ್ ರೇಸನ್ನು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ವಿ ಆರ್ ಆಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3√3 meters ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಫುಟ್ ಆಫ್ ಅ ಟಾರ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟಾರ್. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾರಿಂದ ನಾವು 3√3 meters ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾರ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 3√3 meters ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಟ್ ಸನ್ಸ್ ರೇಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಲಿವೇಶನ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ in a similar form here. See here guys. Okay, let these be the systems that we have to consider. A, we are standing here. Let this point be our position. We are looking up here at sun's rays. This is the angle of elevation created. What is the angle of elevation? We have to find out that. Correct. And this be the tar. BC be the tar. From the foot of the tars 3 meters high. The length of this star is what guys? 3 meters. Length of this star is how much? It is 3 meters given in the question. And from the foot of the star we are at a distance of what? 3√3 meters. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟವರ್ ಇಂದ ಫುಟ್ ಇಂದ ನಾವು 3√3 meters ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. This is the length. What we have to find out? We have to find out the angle here, angle of elevation. So how can we do that? First of all, you have to look at the ratio guys. Which ratio can you find out? Okay, so see here, to this angle, which is the angle of elevation, this will be opposite. This is the opposite side and this is the base, which is nothing but the adjacent. So the ratio of opposite to the base guys, what is that ratio known to be? That ratio is generally given by tan. Correct. Tan is nothing but opposite divided by base. Theta here is unknown, so we are going to take theta to be unknown. And what is AC here? AC is nothing but distance from tar. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟವರ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು AC ಅಂತ ಹೇಳಿ. And what is BC guys? It is the height of the tar. Height of tar. Okay, and what is theta? Theta is the angle created, angle of elevation. Okay, so now we already know that guys, tan of theta is equal to opposite divided by base. What is opposite? 3 meters divided by base. What is base? 3√3. So 3 and 3 they both get cancelled. So tan theta is equals to 1 divided by root of 3. Correct. So now what you have to do, the ratio of opposite and base, the ratio of tan. Okay, the tan function is 1 divided by root 3 at what angle? ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಟ್ಯಾನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು 1 divided by root 3 ಬರುವುದು? The standard value guys. See, first of all you need to know the standard values here. At 0 degrees the tan function will be 0 because there will be no opposite. At 30 degrees angle guys, the ratio, that is the ratio value of tan is 1 divided by root 3. Tan 30 degrees, theta 30 degrees ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? 1 divided by root 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so that is what you have to substitute. You have to just trial and error method, just ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ theta angle 30 degrees ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೇಷಿಯೋ opposite and base 1 divided by root 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದು. And that is our answer guys. The value of theta is what? 30 degrees. So that is the angle of elevation. Angle of elevation theta is equal to what? 30 degrees. Understood guys? Any doubts? Any doubts? Please ask. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ guys. Okay, any doubts guys? Please let us know in the comment section. Doubts idre keli, see, go through these questions. These are very easy questions guys, not at all difficult questions. You have already gone through these kind of questions in first PUC classes. Okay, 3 marks questions is what I'm solving. So now I'm going to take in
next part guys, that is 4 mark question and 5 mark question, okay, which can be asked in your examination. ನಿಮ್ಮ examination ಅಲ್ಲಿ 4 mark question ಕೇಳಬಹುದ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ನೋಡಿ, this is a 4 mark question and 5 mark question. It can also be asked for 4 marks, it can also be asked for 5 marks. So first read the question and understand. Question anna ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. See, the shadow of a tar standing on a level plane is found to be 50 meters longer when sun's altitude is 30 degrees than when it is 60 degrees. Find the height of the tar. Understood? See, the shadow of a tar, there is a tar guys, initially ಒಂದು tar ಇದೆ, ಆ ಟಾರಿನ shadow ಬೀಳ್ತದೆ. Okay, we are getting the shadow of a particular tar. That shadow is 50 meters higher when sun's altitude is 30 degrees than when it is 60 degrees. It means it is 50 meters higher when the angle is 60 degrees. For example, let me consider this to be the length of the tar. Okay, this be the tar here. I'll take this to be A and B. What is AB here? That is the tar. Okay, and now the shadow is being created. Shadow is being created here, and let this be the shadow guys. Okay, A, and I'll take this one to be C. A and C, this is the shadow of the tar. What is AB here? AB is nothing but the tar, the height of the tar, or just the tar. And what is AC here? AC is nothing but the shadow of the tar, shadow of the tar. So now the shadow is found to be 50 meters long. 50 meters long it is already. From what? Okay, it is long 50 meters, but from what? We should know what it is long from. 50 meters ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯಾರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay, it is 50 meters longer than when it is 60 degrees. Okay, at 50 meters longer value, what is the altitude guys? What is the altitude here? Okay, altitude means elevation. Okay, here altitude will be what? Elevation. It is 30 degrees. It means that I'll just take in the angle here. Okay, see here, when the altitude, that is the angle here, elevation is 30 degrees, the shadow is 50 meters higher. At 30 degrees altitude, at 30 degrees height, the shadow is 50 meters higher, longer than when it is 60 degrees. Okay, now when the angle of elevation or the altitude is 60 degrees, okay, this is the altitude here. When the angle is 60 degrees, this is the shadow created. Correct? AB is the tar. AB ನಮ್ಮ ಟಾರ್ ಆಗಿ ಇದೆ, shadow create ಆಗ್ತಿದೆ. 60 degrees angle ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? This will be what? This will be the shadow at 60 degrees. And what is that? That is X, because we don't know that. And in the question, what is it saying? At 30 degrees, the shadow will be 50 meters longer than this at 60 degrees. Okay, so this length here is 50 meters, 50 meters longer than X at 60 degrees, than when it is 60 degrees. So if I take this point here guys to be point D, okay, I'll just write in inside here. So what will be AD? This will be the shadow at 60 degrees. And then what will be DC or CD? This is 50 meters longer shadow. Correct? At 30 degrees. Is it visible? At 30 degrees. Okay, and then what is he asking us to find? Is asking us to find the height of the tar.
we need to find what, guys? We need to find the height of this tar. We need to find the value of AB ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ find out ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Okay, so what are we going to do here? First of all, guys, there are two triangles created here. Okay, first of all, we'll take in triangle number 1. We'll take in the triangle A, B and D. Okay, height of the tar AB, let us take that to be h, that is don't know. Okay, so in triangle A, B and D, what is it, guys? Opposite divided by base. Correct, opposite divided by base. So what is opposite divided by base given? Tan of 60 degrees. Opposite divided by base. So what is opposite here? H divided by base is what, guys? X. So tan of 60 degrees is nothing but h divided by x. So what is 60 degrees? 60 degrees is root 3. So cross multiply. Root 3 x is equals to h. We got the relationship in between h and x. h ಮತ್ತೆ x ನಡುವಲ್ಲಿ relationship ನಮಗೆ ಗುರುತಾಯಿತು triangle ABD ಇಂದ. Okay, so now what we are going to do, we are going to consider the larger triangle here, A, B and C. We'll consider the second triangle. In triangle A, B and C, once again, guys, opposite divided by this base, complete value here. So what will that be? That will be tan 30 degrees. Okay, angle is 30. Tan 30 is what? Opposite, which is h divided by base. What is base? 50 plus of x. 50 plus of x. Correct. So tan 30 is nothing but h divided by 50 plus of x. So now what are we going to do? Once again, guys, we are going to substitute the values here. So what is tan of 30 degrees? Initially tan 30 is nothing but 1 divided by root 3. Tan 30 1 divided by root 3 is equals to h divided by 50 plus of x. We need what, guys? We need to find the value of h here. h value ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. So what will be h? h will be equal to what, guys? Cross multiply 50 plus of x divided by root of 3. Okay, cross multiplying here. Now see here, guys, h is also equal to root 3x and h is also equal to 50 plus x divided by root 3. So we can substitute these equations 1 and 2. Equation 1 and equation 2 will give us what? h is equal to 50 plus of x divided by root 3 is equal to root 3x. Correct? Root 3x. Okay, so now what we are going to do? We are going to cross multiply, guys. We are going to cross multiply. So 50 plus of x is equal to root 3 into root 3. That will be 3x. Correct? So 50 will be equal to 2x. The value of x will be equal to what, guys? 25. Okay, the value of x will be equal to what? 25. So this we have already gotten. Now we can use equation number 1 to calculate the value of h. Fine. So height of the tar, guys, height of the tar is given by what? h is equals to root 3 x, which is equals to root 3 into 25, and the value of h is nothing but 25 root of 3 meters. Okay, of course it is in meters because shadow is given in meters. So the value, guys, that is the height of the tar is equals to 25 root 3 meters. Understood, guys? Artha aitu enaitu illi? See, we have just understood the question here. Okay, we have to draw the diagram. First to artha ಮಾಡಿಕೊಂಡು diagram ಅನ್ನು draw ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. AB is the height of the tar. AB the height of the tar. 30 degrees, the shadow is 50 meters longer. At 30 degrees, the shadow is 50 meters longer. It is greater than that.
than when it is 60. At 60 degrees we don't know the shadow, which is x, so this complete will be 50 plus x. In ABD, tan 60 is h upon x. In ABC, tan 30 is h divided by 50 plus of x. So we have gotten two equations, h is root 3x and h is 50 plus x upon root 3. So substitute both these as equal and calculate the value of x, that is the shadow length, initially at 60 degrees. So height of the tower is what, h, which is 25 multiplied with root of 3 meters, of course. Okay, so this is a 4-mark question, guys, and these questions will be definitely asked in your examination, main examination, and very important for midterm examination alli tumba jaasti idu nimge keltare. So go through these questions, guys, that I've solved today. 2 marks questions, 3 marks questions, and 4 marks questions. Heights and distances topic, very important for your midterm examination. So like ಮಾಡಿ guys, video na ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, video ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ Unacademy ಕರ್ನಾಟಕ PUC guys ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೋಡೆಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಗೈಸ್, UN ಕರ್ನಾಟಕ PUC. ಸೊ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ನೋಟ್ಸು, ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸು, ಡೌಟ್ಸು, ಏನು ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ನೀಡೆಡ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಗೈಸ್. Okay, so thank you guys for watching us today on the platform of Unacademy Karnataka. So be seeing you again in the next class. Till then, take care guys, bye.